Hi guys! Welcome sa Sip9. So in this video ay itutuloy natin yung series natin on radicals, no? Sa previous video na pag-aralan natin that 3 squared is equal to 9, tapos negative 3 squared is equal to 9. So pag meron tayong number at ini-square natin yung number na yan, tapos mag-result siya in another number, yung number na ini-square natin, yun yung square root ng result. Meaning, halimbawa, dito sa equations natin, yung 3 squared is equal 9 is equal to 9. Negative 3 squared is equal to 9. So 3 and negative 3 are square roots of 9. So I think malinaw yan, no, sa video na to at doon sa previous video. No? Napag-aralan din natin sa previous video yung notation ng square root, no? Yung radical sign. And sabi natin, pag gumamit tayo ng radical sign, ibig sabihin noon ang pag square root, ang kinukuha natin ay yung positive square root, no? So, hindi pwede yung negative square root of 9 ka, negative 3. Mali ito, no? Mali yan. Hindi sila equal. Alam natin that 3 and negative 3 are both square roots of 9, pero pag gumamit ka na ng square root sign, ibig sabihin, ang kinukuha mo yung positive square root. O tinatawag natin na principal square root. So huwag nyo kalimutan yan kasi yan ang karaniwang pagkakamali ng kahit mga libro, no? Hindi masyadong napapaliwanag yan. Pag gumamit ka na ng square root sign, ibig sabihin, positive yung kinukuha mo. No? Okay? So, tignan natin yung ibang powers. Dito ang powers na ginagamit natin, o ang power na ginagamit natin ay 2. Paano naman pag 2 to the 4th, halimbawa? Ano ang 2 to the 4th? That's 16, di ba? 2 times 2 times 2 times 2. Pag negative 2 to the 4th naman, that's also equal to 16. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang 2 and negative 2 are fourth roots. Fourth roots of 16. Paano naman kung cubed? No? So, halimbawa, negative 3 cubed halimbawa. 27, di ba? So, negative 3 cubed. Negative 3 times negative 3 ay 9. Tapos times negative 3 ay negative 27. So, meaning, here, 3 is the cube root. Hindi sila equal, napansin nyo. Dito, pag positive tsaka negative, parehong positive yung output, di ba? Pero dito, isa lang, no? Pag positive, positive siya. Pag negative, negative. So, isa lang yung cube root. Ito, dalawa kasi yung fourth roots niya, di ba? At yung sa taas, dalawa yung square roots. Pero ito, isa lang yung cube root. Halimbawa, yung 27, isa lang. Hindi negative 3, kundi positive 3 lang. So, 3 is the cube root of 27. So, ito, negative 3 is the cube root of negative 27. Okay? So, ang isang observation natin dyan is that pag even, no, even yung powers, dalawa yung kanyang root, no, yung may isang positive tsaka isang negative. So, I think that's one of the observations, no? And so in general, pag ang power mo ay n, if b raised to n is equal to a, no? So ang b ay ating base, tapos yung n yung ating power, dito ang n ay 3. Then, b is the nth root of a. So dito, ang n natin dito ay yung power, di ba? Sa unang power natin ay 2.
kaya square roots. 3 squared, square root. 2 to the fourth, fourth root. No? 3 cube, cube root. So pagpabaliktad, pag b to the nth, nth root. Okay? So, of course, pag generalize natin yung squared tsaka cube root, no? By the way, yung n natin dito ay positive, no? Ibang usapan naman yan pag negative. So again, for generalization, if b squared is equal to a, then b is the square root of a. And if b cubed is equal to a, then b is the cube root of a. Okay, so yan lang yung ating generalization. And again, kung mapapansin nyo, pag even yung powers, no, dalawa yung roots niya. No? So, pag 4. Pwede natin i-generalize yan siguro no, sa susunod na post. But as of now, ito siguro muna yung ating, hanggang dito na lang muna siguro yung ating video. Okay, maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating video na ito. Gusto ko i-invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/ip9ph. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan i-share sa friends niyo. Don't forget to like the video. See you in the next tutorial.